Vedue business arito fembera. Business inochengetwa ma records. Be it financial records. Be it my expenses. Be it even kana taura nyaya yeguku zvirwere chaizvo zvinochengetwa ma records. Hatini situation yekuti December akarwara zvokuti anda pa critical asingona kutaura. Vanhu vanosara vasingazivi kuti December huku dzake dzaipiwa chikafu chakawanda sei. As a farmer normalize kurekoda my daily activities every day. Ndikarwara nhasi inini chero benzi rabva kupi risingazivi kuti zvehuku anongosvika ovhura kudai kuti huku dzakuda kufidwa dzane nzara orinwa kuti December anopa everyday anopa huku dzake ma kgs akati echikafu. Mukupanzisa? Umwe munhu ndeuti anochengeta huku kuti anyatsoziva kuti aisa expense yakaita sei pahuku 100 dzake haatozive. Pakuzoona abata 1000 manje akufara pamwe expense ndeye 1500. Saka uri kuita business here. Nhasi wachengeta huku 25 dzokuramba dziri 25. Dzikatoramba dziri 25 dzitona mwana anobva ku 100 kusvika ku 25. Akatengesa huku 100 akaita loss anotora imwe mari yemuhomwe. Haasi kutoziva kuti zvafamba sei. When it comes to my broilers, you should also know kuti kune chinhu chinonzi feed conversion ratio. Vaive kubirwa chikafu mafamu aya. Unofanira kuziva kuti nechikafu chaya huku yangu inofanira kurema zvakaita sei. Ukaona isinganyatsorema zvakadaroka vanodhiriri kuti pachi pachikafu. Chikafu chine chirwa nevakomana. Ziva kuti washandisa 7 mabag efeed. Ndamatenga mari yakati. Transport yandamatransporta ndashandisa mari yakati. Kana une mota yako ndashandisa fuel yakati kunotakura chi mabag echikafu. Kuku ndashandisa. Those expenses dzinoita kunge zisina basa. But at the end dzogona kupindira muhomwe yako. Uchifunga kuti kuita profit usingaiti profit. Kana ndikarapa chikaro chikauya nhasi. Ani ndakakuziva kuti ndakatraya pakauya nhata. Ndakatraya about 5-6 maantibiotic andika. Achitadza kuita sei? Zvinofanira kurekodwa izvozvo. Newazoshanda wacho unorekodwa. Uchafa iwewe. Mwana wako osara, kana munin'ina osara, kana kuti orwara. Ona nhata dziya. It's very easy kuenda mubhuku kuti ane pakamboita nhata kuona kuti mushonga wakarapa ndeupi? Ndeupi? Akeri spray ndeyakaita sei? Yakarapa. Akumanya ndoita sei? Saka muda kuzoti yasara yachatanga kuti try kuti mushonga 7 here. Kana huku dzikarwara, kipai marecords ekuti huku dzakadzarwa nechirwere chakati. Then end up makutoziva kuti iyi huku inojarirwa nechirwere chipi? This breed inojarirwa neflu sterile. Ndoita sei? Wakutoziva. Parikuziva here. Every expense yamashandisa paproject ngairekodwe. Hazvitombodei hanzi trading profit and loss account kuzobalansa chi ma expenses uku ma sales uku ndasatengesa huku 5 mangwana chi zvikuri simple. Hazvitombodindira kuchikoro kungotevaita bhuku rako into 2 wochida kuti expenses ma sales at the end okuziva kuti nhasi ndatengesa huku 1 warekodha huku 1 wapedza manje huku dzapera. Rekani muona ndakaita mari pa huku dzandakaita sei? Ma sales minus my expense. Ma sales minus chi? My expense. Hauna ndiri ku negative here. Ini kana kuri kwangu ndori nema fixed expenses. Ekuti mwezi wega uchitanga ndinotoziva kuti huku dzangu dzinoda chikafu chakawanda sei. Yekuti ndinotanga ndiri ku minus. Ndomasvika pa half a month ndingori ku minus. Because pane ma fixed expenses andinoda sei? Ndatoisa kudhara. Kondoza ndoda more than $300 yechikafu. My expense kudhara. Ndiyada HR fee. HR fee haisi fixed hayo because zvinoenderana sometimes unogona kutengesa ari masai. Pandoza kuti chikafu choda mari yakati per month. Kondoza kuti huku dzako dzinoda madhezi akati nebig.
Munhu panenge achingoita fembera ndofunga zviri kuita. Ndofunga zviri kuita. Uchiona kuti ndokubata chi? Wakabata mari. Because ukatanga project ne 5000 ichiri ma 2000 3000 zvino chinakidza ka paunozoona wakuma 700 ndikuzoti ndikutonyura kaini. Pauno uchimbobata mazimari unongoita zviri kuendeka. So record keeping is very important in every aspect of business. Amene kuti unenge uchiita nezvei kana kuti chipati. Record keeping is very very important. Any questions? The simplest way to keep my records. Expenses sales. Matopedza. Pana mvunzo. Akwana munhu aya kunoka anenge ari we business. Oh, okay, no problem. 2 minutes, my brother. No there. Right. Tukuda my expenses mangana up. Tukuda 1 uko anditi. Kalishanze ne 100 anditi. Ma 600 anda mari. Feed. Tinoda feed. That's 7 bags they feed per 100 uko. It's either 1 starter, 3 grower, 3 finisher. Kana kuti 1 starter, 2 grower, 4 finisher. Ndizo anditi. Tukufambira ndizvo vanosara. Right. Starter rikuita mari $34 anditi. Muita muchaka wakachipa imi. 38 yanyanya. 34 yakabva. Ngatichanei round figure. Wanga 35, 34, 36 andika. Saka 35 anditi. Ngatisangane pakati. 35. Bro waita mari obvious usiyane dollar anditi. Azvibvunze izvi. 34. 33. 35. 34. 33. $dollars aya. Saka ayo ngatingoshanda ngatisashanda netuma utoita confusion. Ngashande 1 toto washandisa 133 anditi. Washandisa 133 formation. Right. Total wapa i 35 anditi. Total wapa 3 times 34. 68. 3 times 33. 99. That's it. Times 3 no. Apa tati chiapo? 3 times 34. Ayo. Ichi? Ashanisa mafoni one way. 102 anditi. 3 times 33. This is the cost of feed yatinoda. Imari 35 plus 102 plus 99. This is $236 anditi. Right. Other expenses. We need my vaccines. Tuenya Newcastle $3. IBD G. Tadichi. Newcastle 1 $3. IBD $5. That's $8. Stress pack $2. Ngati chance alistro. Tati 5 plus 3 8 andika plus $5 $13. Saka on vaccines plus antibiotics you need $13 anditi. Marasha, if you are using marasha 2 bags is enough. 2 times 10 that's 20. What are the expenses do we need? My shavings 400 beds 5 to 6 bags no kwana. My shavings zviri normal zvinoenderana kwamuri from dollar $50 kasvika panogadzira $1 saga nditi. Masvika uma kuzoda kuika $2 saga. Saka 6 times again that's 12. Right? No more expenses anditi ka. So 236
plus 100 336 andika plus 13 plus 20 plus 12 381 njo maexpense amuri kuda pahuku 100 is ndasirire aiwa alright aiwa apa lese asimi kuti munhu ari ngori mubusiness kudhara agara ainazvo handiti ka ndikazoenda kumafidhasi nemadhinkasika taigona kuzotanga kuzvikalkulera kumarudhi ne kwatari tichita sei tukasima kuti munhu atori nezvinhu zvakakwana handiti ka ari kutanga kutenga huku handiti hanzi transport cost mukabhuka huku kuno mutauni muchada $2 yekunobhuka handiti ka ye$2 yekudzokera nechi nehuku ya$4 handiti anenge transport munoda ndizvo handiti saka transport tongoti $4 tongati ngaandikoti $5 tapa 3 chi 86 handiti that's 386 US ndo mawira. So kana munhu agona kuchengeta zvihuku zvakanaka dzinogona kukuradzo dziri 100 but the maximum mortality yatinotarisira is 5%. So it means kana munhu akauraya huku fanira kutengesa huku chi 95. So 95 times 6 ndiani ndizvo ndombo raizva chandika isikuende zeta ma 5 95 times 6 ndiani saka takuti iyi 570 minus 386 ndo profit yamugona kuita sei but munogona kukata mamwe maexpenses akati one apa apa munogona kubvisa moita zvekucheka uswa mega makata chi maexpenses handiti marasha ana chitsotsi kana usina magetsi unoti kuda marasha kana kuri kuti nemainfrared yaadvane but nozoda kamweka 1 bag up handiti saka pamwe nekuwa kuti infrared wagara unaro apa oita $10 saka normally saka rikatikosia zvakadaro alright yeah you are right because icharohwa magetsi handiti saka tiprofit 1 chi saka munhu ane huku 100 achita 184 profit kwane 25 akuta mari ane 25 so hani muri kuzvona kuti so vamwe manje machengetero anoita huku kana uine capital handiti normally tinoti huku isusu huku 380 hedu tanyatso kuenda ku 380 86 but price yekuraisa huku zvakanyatsonaka uchiita kakukurumidza kudzibudisa unofanira $3.50 pahuku huku hadzitengesi dzasvika 6 weeks kana ukagona kuti chinotengesa 6 weeks hatina kugona kuzita sei hazina dzokura tiri kumira kuti dzitange zoita chiweti chaichakana dzakuchi and I don't want to lie ukana uchitanga kutengesa huku 6 weeks uri pama 1 kuti une huku 100 wosanga kuti huku dzangu dzasvika 6 weeks nda kutengesa zvebusiness unongori pama 1 kozi padzasvika 6 weeks hadzisi kumira kudya dzakutodya more kwangu ziva makreshi chete vana mai vekuyera vaya havatengi kozi the moment kuti dzava makreshi dzakutodzikira weight Asi in fact on weekend jaja actually was panafana kusvika day reti 6 week yaza ndo muzonofanira kungotengesera ukepedzia vantu vanofanira kusvika day dzatopera ari mukuzvinzwa kana wagona daikidza day iroro kai chikafu chanyorwa apo chese chikunenge watotenga chimwe chikuwedzera mbona tiki iripo muri kuona tiki iripo here inzwai kamafamasi inzwai tiki iripo ndeyekudaiwo munhu ari kutengesa mabroilers atika 84 weeks oti $4 1
Ari kuita profit yakawanda zve munhu azotengesa huku at 66 achiti chi $6. Ndio pane huku kare inotanga kutengeswa. Akarenge zvekuweya mama zvamukutaura. Kunyemerana muchizwane because pamwe mchipika huku ya mchiflight weight. Inenge ine madoro aya mutadzisa kumai ine maurayo ine makushe ayo nezvese ipapo. Saka izvo zvezvo kungotaurawo. Asi kana wakuchengeta mabroilers zvemachokwadi chete. Nyama yawokutarisa iwewe kai inyama yamuchati maziya huku dzeima samakuchimaita sei. Wowerenga kuti ndawana matanzi mangani enyama. Nematengesa vanoita kugucha kuti munobvunza mimi chicken iri kuita $2 pazikuita $4. Saka ukaweka naizvozvo kai unoona kuti wewe huku dzako kutotanga pa4.5 kana wanono unofanira kutotanga kudzitengesa. Ukaitengesa huku iyoyo ukaikakuleta huku 1 woti huku 1 unofanira kana waita zviti svike kunanga 6 unofanira kudya $3.01. Saka zvinoti huku yako yese ukatanga kuitengesa kana pa4 weeks uchitengesa $4 unenge utori $1 profit. Saka izvozvo zvinotobuda nekuti chinozoita manhirina unoita ari average. Hapana paunozongoti huku 1 yakadya 4.5 neyakadya 5 weeks neyakadya 5.5 woda kuda kuchera huku 1 by 1. Ndoza zvatiudzara kuti kana ukaona maexpense ako echikafu achiita mari yakati kanoisa kuti huku 100 dzoda 7 bags. It's very easy kukalkuleta kuona kuti huku 1 inodya chikafu chakaita sei. But point yamuri kutaura imimi iri valid pakuti munhu ari kutanga kutengesa huku ne4 weeks ari kuita profit kwatoti 4 weeks $4 pana vanhu vanoita sei anoita mababy chicken andika ari munhu yari kutoita profit yakawanda dai munhu ari kumirira chi 6 weeks. Saka patozosvika 6 weeks ka unofanira kunge udakara uri sina chi ari mutozvinzwa pana kubvunza futi wangonongopinda mu6 weeks chete une huku chete pakaipa unless kana vachiti dziri kupinda mu6 weeks dzitorwa dzese but profit yaenda ishoma. So machengetero anoita vamwe manje huku if you have capital handiti you can't go and sell kumabucha ione huku 25 munozvibata haukwanisi kuenda kunoti ndinotengesera munhu webucha une huku 25 hazviiti. Price yemunhu webucha anenge akatotsikirira kudhara apa une huku 25. So matengesero anoita vamwe manje ndeyekuti anochengeta huku 20,000 uri panzisa if you have capital. Iwe ukachengeta huku 20,000 chero ukaita 50 cents profit pahuku. It's now a game of chi ama numbers. The secret behind now is kune umwe munhu anogadzira chikafu yega, kune umwe munhu anotenga chikafu. Mwana difference? Munhu anogadzira chikafu yega ndichika iye pamwe kuti huku isvike 6 weeks ini nditori neshamwari yangu inoita izvozvo anochengeta ma20,000 iwaya achengeta ma20,000 anotomirira huku dzake dzisvike pa6 weeks anohodhesa huku dzake ne$4 handitika kana kuti $4.20 kana munhu uchida kuvikirwa anoita $4.20. Zvaanoita manje anoti cost yangu yekureza broiler kusvika risvike pa6 weeks is $3. 6 weeks just $3 each. Saka kana ane huku 20,000 akatengesa at $4 ane dollar pahuku. Kana ane huku 20,000 tomboti vamwe zarara mai 19,000 anenge ane 19,000 ichi muri mabata. So difference nayo yapa kuti munhu pane umwe munhu anorima chikafu ega kozoita umwe munhu anoita sei ere mai chinonetsa mukada kutarisa munhu anorima chikafu ega hakosiri munhu angori nje. One secret iripo anenge akashanda
Kamba nita sei. Roje kutanga. Information hiyo afaka ita sei. Ruba bata. Afaka ita sei. Ozvinotosungisa. Saka munhu ari easy kuti anongoziva zvinoita sei. Zvinodiwa handitika. Ungoenda kana ane famu rake kana land yake. Akurima chese zvinoita sei. Ozongotenga zvakasingakwanisi urima. Ndiro kuti bhegi pamwe ramunotenga ne$34. Iye pamwe anenge aritenga anorigadzira pamwe ane $20. So, ndo difference yapo manje. I never used my booster. And I don't encourage you. Vashandise chi? Handitaziya muchi. Hadzina kuti ma booster here. Handitaziya wati. Handina kumboshandisa booster. Mukangochengeta uze zvakanaka zvanaita zvazi kuti brooding chichi proper ventilation chichika. Hamufe makamboona standard growth. Yakuti hanzi moti hanzi dzinopuwa ma reject dzazvo. Kunyemberana kwekwe. Oichi pa first season pane kuna zvinogona kuitika azvoka. But zoti mungoti gara muchiti hanzi huku dzekuStuart ndo dzinokura, dzekuhukura hadzikure. Pamwe ringori same parent stock. Kozi ma parent stock tine inonzi Ross 308 nemawira. Pamwe iso ane Ross 308 andika. Uyazi yako yazokura sei. Ende another trick yandakanganwa. Matogona nini. Kana muchitenga huku, mukatarisa muchitenga ma broiler aya. Pa box rema broiler pane pakanyorwa age ye parent stock. Muzandutaura. Ndozvimwe zvinocontribute kuti huku dzenyu dzikure kana zita sei. Pane pakanyorwa age. It's a secret. Kuti kana muchida mugona zita sei. Mugona zita tandika. Pane pakanyorwa age ye parent stock yabva nyo dzamichi. So, we recommend kuti vanhu vatore box rine huku dzine from week 25 to week 50. Mukaona anything age yadarika apa kana tiri below apa. Pakaipa. But kune barcode kuna box rema chicks pepe. Manyazo tora from reputable supplier. Handiti munotoona zvine zvakanyorwa information inenge yakanyorwa yoyo. Saka mukaona imimi huku dzenyu pa age yewikira. Pane pakatonzi age panoziso kana ka S kumberi. Saka pane pamwe kuti age 30 S something. Iyo 30 yo ndo yakaita sei? Mukangona ndo ma weeks echi epabva niyo dzenyu. Saka mukaona manje ava more than 50 weeks. Zakuti adzichikura handitika kuti dziprojekise vana vakanyatso kuwikira zvinoita sei. Kana mukaona kuti dziri ku below uku dzesa dzanyatso simba. Mabazisa handisana mumashandisa ina handikutaura zvinhu handisati ndamboita. Ndochokwadi chaicho. Akakushandira here? Dzakachinja rande nenodzipa 3 days. Then ndobva mwakati munogona kuwashandisa every day but munhu andakazobvunza akati aye unongoisa for 3 days chete zvikwadi. Sandozoti zite daily kana zvinoita period yacho. I think mukazobvunza kwamune matenga. Because it's very difficult kupindura njira usati wamboshandisa. Chausingatofarira kuita sei? Kushandisa. That's the truth. Ndozvanokwanisa kupindura chete. Inanga asana mboshandisa booster. Handisati. Even egg booster chaya malayers chaya asana mboshandisa. Kupiriod ndakachengeta malayers ka anamboishandisa. Chandakangoonawo ndechekuti test iyoyo kabeyo yachinomwa inotosiyana. Muruzinza? Hanzi test yehuku yapiwa booster nesina kupiwa booster zvinoita sei? Autaura from experience. Dai ndiri ndakazviita ndatokuudzayo. Ndakauti sevarimi it is much we are doing business. But let's also remember we are promoting health. One, exactly. We want to promote health eating. Vazhinji vedu vatakukwara nenyaya dzemaGMO. Chikafu chese chakutorwa broiler in its nature, it's GMO. So I also think it's good to practice my good ethics. Like atadzidza remareko keeping handling and everything. I think tikanyazoita zvinhu zvedu in a proper way. Mudzeni dzinotobuda zvakanaka. And you realize kuti like zvataura nama munhu akatenga huku yakabatwa zvakanaka chaizvo kusvika yakura anotokudza kuti huku dzepamba padzonaka anhu akatoya chingoita sei achitenga.
South Africa. Ndinoona kuri huku inenge inosvika 4 weeks yakutoreva madhiketi since mabhusta asvika jemo yeidori mabhusta idoriwo asi tiri kuti isusu sisi takatanga iwani business nesuwo tichidhirawo tine utano hwakanaka lakini tingopractice patinofunga zviri. Thanks very much. Tinogona kuchengeta huku kubva padhei 1 padhei zvikadzakura sina mishonga yese. Zvaari kutaura zviri right zvinoitika. Why? Because tiri kupa antibiotic yaita sei yarwara ka muri kuzvibata huku yarwara ka nderipuwa chi sai huku dzenzi dzikatosvika 6 dzisina kurwara munopiwa antibiotic. Mazvinzwa ka imi mavida kuti pagari pakanzi huku pano ndo pari kuita sei pari kufira nyaya iyi pana angakasimudza futi. So I think tapedza training yedu handiti hapana chasara kana pane vane mubvunzo munozobvunza henyu. So vanga vachibvunza about my YouTube channel vanoda kufollowa information yemahara zvimwe vandataura zvacho munotozviwana futi ipapo. Normally ndinotouploada izvi zvimwe zvataita muno munhu yatozviuploada futi pamunhu anenge ada kuzoita sei anenge achida kuzonzwa. My YouTube channel inonzi Farmstead Insights then in my brackets it's D. Then it's Farmstead Insights then in my brackets makanzi D. No zvayakaita.